wayside for your mercy, to soothe my fatigued patience, waiting for a day of fortune. Should I only stare into emptiness? Why not I find the course of success on my own? Why not I race my chariot of discovery, harness the spirited stallion of indomitable courage? Why not I pledge life in pursuit to win the prize of perseverance, kept captive in the fortress of the invincible? In a bride's attire, never shall I retire to the nuptial chambers, ringing up a tinkling chime on my bangles. Make me intrepid, fire me with the vigor of love. I'll hold the victor's garland in my valiant hands one day. Is the moment so obscure in the far horizon, fading into the dying rays of the dusk? Never shall I let him ignore my blazing prowess. Docile submission, not worth his reverence, I shall tear away the veil of my timid coyness. We will meet where the roaring ocean batters the shores. Triumphant joy of our togetherness will resonate in tune with the rumbling waves, smashing its cry deep down in the bosom of the horizon. Throwing away my veil, I'll say to him, in heaven or on earth, you and you alone are mine. At once, a howl will rise in the albatross's wings, slicing the western winds, retrieving their trail homeward bound under the aegis of the Orion. O Lord, do not keep me without words. A fiery flute is playing up my rushing blood. At the life's grandest moment, let my voice find the most eloquent of verses. Let it flow like a stream unhindered. Bring forth the finest that I possess. Let my love carve a path to his heart. If at all the time arrives at its tether, let the fury of my fired passion find peace, afloat in the calm of a tranquil ocean. And in response, I called her back. And she was saying, you see, I do not have any visible community activities, or I haven't done anything special, so I don't think so that I deserve that such an honor. Then I was thinking, the selection committee has done the right thing. They have chosen the right person. The person who is not hungry for visibility. And I just saw some of her friends this morning were congratulating her on Facebook. And she started replying back. She was saying, I don't think that I deserve such an honor. Thank you very much to those who have organized that event, that hour. And she was, I have this written that, what she said. She was saying that I don't think so, I have, okay, let me just have a look. I don't think I have done anything extraordinary, just a regular person doing a regular job. Then I thought, yes, she is doing a regular thing as a regular person, as a regular job. Since she said that she doesn't have anything quite visible in the community, then I found there are many people in our community, those who have established their presence very strongly. Sometimes notoriously they are visible in the community, but unfortunately there is no impact on all these visible things. They are visible without having any impact. There are people, those who are not visible in the community, they are doing their regular job as a regular person, but they have made a big difference in the community and the society, which they themselves are not aware. Dr. Tanjina Mirza is such a person. Done anything special. I'm just doing a regular job as a regular person, a regular mom and a regular wife and a regular daughter and a regular job. So there's nothing really special. So, and I'm sorry I'm not speaking in Bangla because Mitra is here. I've known her a long time, Peter, and there are a lot of people here who don't speak Bangla, so I'll probably start in English and maybe end a little bit in Bengali. So, first of all, I would like to share a big thanks and a big round of applause for PACE and RMM. They're really here.
vision, a lot of thinking, and a lot of strategic thinking to come up with some ideas which others are doing. In Ontario, in Toronto, there are many NGOs, community-based groups. So hats off to those who are involved with this community group to come up with ideas that others have not been really involved in. So that's really amazing. So I think all of the directors and those involved deserve a special thank you. So thank you so much. And I really appreciate the fact that they've chosen Women's Distinction Award. A couple of reasons for that. Bangladesh, let's face it, is not known for women's economy and women's empowerment. We've improved a lot in Bangladesh on women's indicators of empowerment, but it continues to be one of those dragging across in the world. We have seen significant improvement in the last 2 decades, but ways to go. So I think to choose that topic and to encourage women like a lot of us here, and most importantly, I'm seeing a lot of young people here. It's very important to have that thinking for young girls. I'm highlighting girls here because they need to think of somebody who can they look up to, who can be their mentor. And in our culture, those of you who are from Bangladesh know, we are taught, beshi bok korba na, chupchap thakba, hide aside, don't speak too much. You are seen as an argumentative, you are seen too much as talking too much. And it's not just Bangladesh, the whole culture of South Asia actually promotes submission. It promotes inability to speak up. Here for inviting me to speak on such an amazing event. My name is Mitra Manacharya, and as was mentioned before, I am the chair of the board of the Ontario Council for International Cooperation. I have also had the extreme privilege of working with Dr. Tanjina Mirza for the past 7.5 years. Dr. Mirza is currently serving as the Chief Programs Officer at Plan International Canada, and she has been leading a very dynamic team of international development professionals for about 15 years. 15 years is not a short amount of time, and it is through the course of this 15 years that we can see a lot of change has occurred in the world of international development and in the world over. It's very difficult to attribute global change to 1 or 2 people, but I would humbly put forward to you that Dr. Tanjina Mirza has had a significant impact. আমার সামনে একেবারেই সাদা পাতা, কবিতা লেখার জন্য যেমন সাদা পাতা থাকে, আস্তে আস্তে কবিতার পাতাটা ভরে যায়। আমার সামনে তিনি একটা সাদা পাতা আছে, একেবারে সাদা পাতা না, 2-3টা প্রশ্ন আছে, 2-একটা জায়গা আছে, ডক্টর মির্জা আছে এখানে, যেমন ডালিয়া আছে, ডালিয়ার কবিতা আবৃত্তি মেয়েদের প্রসঙ্গে বিশেষ করে এগুলো এসে গেছে। তেমনি আমি নববর্ষ সম্পর্কে বলবো, বরং আমার পক্ষে সুবিধা হবে সেটাই। নববর্ষটা এটি বাংলা ভাষার মতো অবস্থা হয়েছে নববর্ষের, মানে বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান যারা অভিজিত এবং শরীফ খানদানের, অভিজিত পরিবারের এবং শরীফ খানদানের, তারা কেউ কিন্তু বাংলা নববর্ষকে পাত্তা দেয়নি, বাংলা ভাষাকেও পাত্তা দেয়নি। বাংলা ভাষা পড়লে হিন্দুরা মনে করতেন যে নরক নরকে যাবে, আর মুসলমানরা মনে করতেন যে আল্লাহ রসুলের কথা, কোরআন হাদিসের কথা বাংলা বলা মানে হিন্দুয়ানিকে প্রশ্রয় দেওয়া। এবং পয়লা বৈশাখ শুধু না, নববর্ষ, শারদীয় উৎসব থেকে শুরু করে বাঙালির এলিমেন্টস অফ বেঙ্গল যেটা কতগুলো আছে, ধর্ম যেটা বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে, সর্বভারতীয় ধর্ম এক রকমের, আরো মিডল ইস্ট থেকে আসা ধর্ম আরেক রকমের, কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় লোকাল এলিমেন্টস থাকে। যেমন আমি ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিই, যেমন আমাদের গঙ্গা আমাদের পাশে এসে পদ্মা হয়ে গেল, ভাগীরথী ওদিক দিয়ে চলে গেল, এদিক দিয়ে স্নান করলে আর গঙ্গা স্নানের পুণ্যটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। অঙ্কটাকে সোজা করে দিচ্ছি আর কি, মানে আর একটু সোজা করে দিই আমি। আমার মনে হয়েছে এটা বাঙালি, যে বাঙালি যেমন জিন্না সাহেব পর্যন্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন যে বাংলা বাঁ দিক থেকে লেখা হয়,
ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা বাদিক থেকে লেখে, হিন্দুরা বাদিক থেকে লেখে, কাজে বাংলা বাদিকের দিকে লেখে। অতএব উর্দু রাষ্ট্রভাষা হয়েছে যে আরবি ফার্সি সবই ডান দিক থেকে লেখা হয়, কাজে উর্দু পাকিস্তানের যোগ্য ভাষা। এই যে পাগলামিগুলো আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়েছে। সেদিনও আমি ইউটিউবে দেখছিলাম, আমার স্ত্রী দেখাচ্ছিলেন, এক ভদ্রলোক বলছেন, এক হুজুর বলছেন যে এদের জন্য আল্লাহ লানত যারা এরকম পয়লা বৈশাখে লাফালাফি করে। এমন আমি বুঝতে পারি না এই যে এলিমেন্টস। আমি এই জন্যই বলছি যে আমি দৃষ্টান্ত দিই, ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিই। আপনারা দেখবেন যে কোনো রূপকথাতে দেখবেন যে পুরুষ ডমিনেটিং, রাজপুত্র ঘোড়ার ছুটে যায় এবং রাজকন্যার ডান দিকের শীতানের পৈথানে দেয়, উনি রাজকন্যা জেগে উঠে। আপনি ভাবুন তো একবার বেহুলার কথা, 6টি ভাসুর চলে গেছেন, বিধবা যারা আছেন তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজে চলে গেলেন এবং স্বামীকে সমেত এবং 6টি ভাসুরকে সমেত ফিরিয়ে এলেন। ভাবতে পারেন এটা এলিমেন্টস অফ বেঙ্গল। একটু হাততালি পাবেন এই মেয়েটি, বেহুলা মেয়েটি। দ্বিতীয় মেয়ে পাবেন না আপনি গোটা ভারত, গোটা পৃথিবীর ফেরি টেলসে আপনি বেহুলার মতো দুটি মেয়ে পাবেন না। কাজেই পেস এবং RMM, ঠিক বললাম তো? হ্যাঁ, RMM যে কাজটি করেছে, যে ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশিদেরকে অনার করা এবং মহিলাদেরকে অনার করা, আই অনার দেম, আমি তাদেরকে সম্মান দেখাই, এই জন্য যে তার একটা ভালো